Hi friends, you welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are discussing 13th February current affairs related MCQs, multiple choice questions. So then we'll start discussing one by one. The first and foremost one, Balaghat selected as the pilot district for the world's largest grain storage scheme. World's largest grain storage scheme is located in which state అంటున్నాడు. సో రీసెంట్గా మనకి వరల్డ్ పల్సెస్ గురించి డిస్కస్ చేశాం కదా. సో ఈ పల్సెస్ డే సందర్భంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన కాంటెక్స్ట్లో పల్సెస్ డే సందర్భంగా గ్రెయిన్ స్టోరేజ్ స్కీమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ గ్రెయిన్ స్టోరేజ్ స్కీమ్. గ్రెయిన్ స్టోరేజ్ స్కీమ్ జిఎస్ఎస్ సెంటర్. సో దెన్ ఇది మనకి 10th ఫిబ్రవరి అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ ద వరల్డ్ పల్సెస్ డే కదా. పల్సెస్ డే. సో మనం అయితే చెప్పుకున్నాం కూడా, ఇక్కడ దీని థీమ్ కూడా చెప్పుకున్నాం. పల్సెస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఫ్రమ్ ద మోడెస్టీ టు ఎక్సలెన్స్ అని చెప్పుకున్నాం. థీమ్ వచ్చినప్పటికీ పల్సెస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఫ్రమ్ మోడెస్టీ టు ఎక్సలెన్స్. ఇది డిస్కస్ చేసాం ఇది. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ సందర్భంగా మనకి దీని సందర్భంగా గ్రెయిన్ స్టోరేజ్ స్కీమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందనమాట. గ్రెయిన్ స్టోరేజ్ స్కీమ్ ఇది ఎక్కడ, ఏ స్టేట్లో అని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు మనకి: మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్, ఉత్తరప్రదేశ్, రాజస్థాన్ అండ్ మధ్యప్రదేశ్. సో వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ గ్రెయిన్ స్టోరేజ్ ప్లాన్ని మనకి 2025లోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇది 2025లోనే ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి డిస్కషన్స్ జరిగాయి. సో అండర్ ద పైలట్ ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద గోడౌన్స్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్. గోడౌన్స్ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారనమాట దీని కింద, ఈ కాంటెక్స్ట్ కింద. సో డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ గోడౌన్స్ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద. గ్రోన్ స్టోరేజ్ ప్లాన్ని మనకి లాంగ్ బ్యాక్ నుంచి ఉంది. ఇది లాంగ్ బ్యాక్ నుంచి ఉన్న కాంటెక్స్ట్ ఇది. ఇప్పుడు బాలాఘట్ చూజన్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ ద పైలట్ డిస్ట్రిక్ట్ అనమాట ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్కి. పైలట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఫర్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ గ్రెయిన్ స్టోరేజ్ స్కీమ్. సో ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఈ కాంటెక్స్ట్. ఇది జీకేకి రిలేటెడ్ పార్ట్ అనమాట. సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ కంటెంట్ కాబట్టి అది. ప్రజెంట్ కాంటెక్స్ట్ వచ్చినప్పటికి ఈ బాలాఘట్ అనేది ఎక్కడది అని అంటే, ఇది తెలిసింది అన్న కూడా మనకు ఆన్సర్ తెలుస్తుంది. ఇట్స్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ అనమాట. బాలాఘట్ is located in Madhya Pradesh. So has been selected for this particular pilot district under the world's largest grain storage plan in the cooperative sector. World largest grain storage plan anamata. Grain storage plan in the cooperative sector. This is planned in the cooperative sector. That is the context here. So దీనిలో as part of this pilot program 500 metric tons of godowns was constructed at different districts here. The facility, this particular facility was దీని కింద ఏంటి అంటే 500 metric tons of godowns. Godown was constructed under this particular program. This is the world's largest one anamata. 500 metric tons godown constructed under this particular project. And this facility was inaugurated by the Prime Minister on 24th Feb 2024 అనమాట. అఫీషియల్గా స్టార్ట్ చేసింది Feb 24లో. హ్యాస్ బీన్
hired Madhya Pradesh the warehousing and logistics corporation. మెయిన్ కాంటెక్స్ట్ అక్కడే ఆ టైంలోనే మధ్యప్రదేశ్ని కన్ఫర్మ్ చేశారు, లాజిస్టిక్స్కి వాటికి అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్కి ఈజీగా ఉంటుంది అనేసి. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట ఇక్కడ. ద ఇనిషియేటివ్ మార్క్స్ ద కీ స్టెప్ ఇన్ డీసెంట్రలైజింగ్ గ్రెయిన్ స్టోరేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్ ద ప్రైమరీ అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ సొసైటీస్ లెవెల్. సో ద మెయిన్ ఇనిషియేటివ్ ఏంటి అంటే, ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ దట్ ఇట్ మార్క్స్ ద కీ స్టెప్ ఇన్ decentralizing గ్రెయిన్ స్టోరేజ్. డీసెంట్రలైజ్ చేయడం అని అంటే ఒకే చోట కేంద్రీకృతమైన పాయింట్ని ఇదేంటి అంటే ఎక్కడికక్కడ డివైడ్ అనమాట, ఏ ప్రాంతానికి ఆ ప్రాంతానికి డివైడ్ చేయడం అనమాట. దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ బిహైండ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. గ్రెయిన్ స్టోరేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏంటి ఇక్కడ? వేర్ హౌసింగ్, ఈ స్టోరేజ్ ఇది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనమాట. ఎట్ ప్రైమరీ అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ సొసైటీ లెవెల్. అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ సొసైటీ లెవెల్. దిస్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్? మధ్యప్రదేశ్కి సంబంధించింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్ హియర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ అనమాట. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ స్కీమ్. సో మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. వేర్ వాజ్ ద Bharat Bodhan AI conference 2026 launched? AI Bodhan, not Mumbai, Bangalore, Hyderabad. It's in New Delhi, not Pune. Answer D is the correct one. Bharat Bodhan. So Bharat Bodhan AI conference, India AI's Impact Summit Impact Summit was launched in New Delhi and Bharat Bodhan AI conference at New Delhi. దీని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటో చూద్దాం. యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ అడ్రసెస్ దిస్ పర్టికులర్ భారత్ బోధన్ కాన్క్లేవ్ అనమాట. అడ్రస్డ్ బై యూనియన్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్. Dharmendra Pradhan. Shri Dharmendra Pradhan addresses this particular conclave at Bharat Mandapam anamata. Bharat Mandapam, New Delhi. And the event was also graced by the Shri Ministry of State for Education. Ministry of State for Education. స్టేట్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా అంటే ఈయన క్యాబినెట్, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్, ఈయన మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ అనమాట. సుకాంత మజుందర్. సో డ్యూరింగ్ ద ఈవెంట్ ప్రధాన్ లాంచ్డ్ ద బోధన్ ఏఐ సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్. సో ఈ పీరియడ్లో ఏంటి అంటే ఈ కాంటెక్స్ట్లో దెన్ బోధన్ ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. బోధన్ అంటే లెర్న్ అనమాట. బోధన్ అంటే డిస్కస్, బోధన్ లెర్న్ చేయడం, బోధించడం అంటాం కదా తెలుగులో. సో ఏఐ సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ దీన్ని దెన్ ఇనాగరేట్ చేశారు, లాంచ్ చేశారనమాట. లాంచ్డ్ దిస్ బోధన్ ఏఐ సెంటర్ ఫర్ excellence. It's launched by the Minister of Education. That is the context here. This is all about this Bodhan, Bharat Bodhan. Moving to the next one. The Defence Acquisition Council, DAC approved a deal for 114 Rafale ఫైటర్ జెట్స్ విత్ విచ్ కంట్రీ అంటున్నాడు. విత్ విచ్ కంట్రీ? యునైటెడ్ స్టేట్స్ కాదు, రష్యా కాదు. రఫేల్ వచ్చినప్పటికి మనకి ఫ్రాన్స్వే కదా, రఫేల్ ఫ్రాన్స్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్.
So then DAC approved a procurement of 114 Rafale fighter jets from France under MRFA program anamata. MRFA program. సో దెన్ ఏ కంట్రీ నుంచి అని చాలాసార్లు అడిగాడు ఇది మనకి, అంటే లైక్ ఏ కంట్రీ నుంచి ఈ రఫేల్ తీసుకున్నాం అనేది అడిగాడు. కాబట్టి దాన్ని ఫోకస్ చేయాల్సిన అంశం ఇది. సో అండర్ ఎంఆర్ఎఫ్ఏ అంటున్నాం కదా, ఎంఆర్ఎఫ్ఏ ప్రోగ్రామ్. సో దట్ ఎంఆర్ఎఫ్ఏ మల్టీ రోల్ ఫైటర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. మల్టీ రోల్ ఫైటర్ aircraft multi-role fighter aircraft program. ఈ program కింద enhance the India's air force capability. Concept ఏంటి? To enhance Indian air force capabilities. Air force capabilities to undertake dominance roles across the spectrum of the conflict. This particular DAC was taken this particular decision. Defense Acquisition Council approved the deal anamata. Approved the deal. So 114 purchase cheyadaniki then tag biggest military buy anamata idi. Purchase of India's biggest military buy. India's biggest military buy. That is the specialty of this particular one. So the deal will include the transfer of advanced fighter jet technology and will be structured as a strategic partnership aimed at strengthening government's Make in India program. Make in India program ని హైలైట్ చేయడానికి కూడా దీనికి రిలేటెడ్గా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ని మూవ్ చేశారనమాట. సో ఈ దీనిలో ఏంటి అని అంటే ఓవరాల్గా 200 రాఫెల్ ఫైటర్ జెట్స్ని 210 రాఫెల్ జెట్స్ని మొత్తం మనం ప్రొక్యూర్ చేయాలనేది మన టార్గెట్ అనమాట. దీనిలో ద క్లియరెన్స్ వాజ్ గ్రాంటెడ్ బై డిఫెన్స్ అక్విజిషన్ కౌన్సిల్ విచ్ ఈజ్ చైర్డ్ బై ద దీనికి చైర్మన్ ఎవరు ఉంటారు అంటే డిఏసి చైర్మన్ ఈజ్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ అనమాట. డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఉంటారు, క్యాబినెట్ మినిస్టర్, దట్ ఈస్ ద రాజ్నాథ్ సింగ్ అనమాట. అంతే కదా. హీ అప్రూవ్డ్ అనమాట. విచ్ అకార్డెడ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ద నెసెసిటీ టు ద ప్రోగ్రామ్. దీనికి ఇలాంటి వాటికి ఏంటంటే యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ నెసెసిటీ అంటారు, AON అంటారు అగ్రిమెంట్ పేర్లు. యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ నెసెసిటీ అంటాం, నెసెసిటీ అని అంటాం. ఆ కాంటెక్స్లో దీన్ని అగ్రీ చేయడం జరిగిందనమాట. డెసిషన్ కమ్స్ అహెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్రెంచ్ ప్రెసిడెంట్ ఎమాన్యుయల్ మ్యాక్రాన్స్ ఫోర్త్ కమింగ్ అఫీషియల్ విజిట్ టు న్యూఢిల్లీ. ఈ న్యూఢిల్లీకి మన 17th to 19th విజిట్లో ఉన్నారు కదా ఫ్రాన్స్ ప్రెసిడెంట్ ఎమాన్యుయల్ మ్యాక్రాన్. ఫ్రాన్స్ ప్రెసిడెంట్ ఇమాన్యుయల్ మ్యాక్రాన్ ఈయన విజిట్ జరగబోతున్న ముందుగానే ఈ అగ్రిమెంట్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ హోల్డ్ అయింది అనమాట. దట్ ఇస్ అ పార్ట్. సో అకార్డింగ్ టు ద సోర్స్ దెన్ ద ప్రపోజల్ ఇంక్లూడ్స్ పర్చేజ్ ఆఫ్ 114 రాఫెల్ ఫైటర్ జెట్స్ ఫ్రమ్ ఫ్రాన్స్ ఫర్ IAF. 114 ఈ రాఫెల్ ఫైటర్ జెట్స్ని వీటి నుంచి కొండం మనం. దీని వర్త్ వచ్చేటప్పటికి దెన్ వర్త్ ఆఫ్ దీస్ ఫైటర్ జెట్స్ ఈస్ 3.6 lakh crore అనమాట. 3.6 లక్షల కోట్లు అనమాట. సో ద బిగ్గెస్ట్ ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ మిలిటరీ బై కింద చెప్పాలి దీన్ని మనం. అండ్ తర్వాత ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ద క్యాబినెట్ కమిటీ ఈ కాంటెక్స్లో 114 వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ నుంచి వీళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలని ఒక టార్గెట్. సో 114 వీళ్ళ దగ్గర నుంచి టార్గెట్ చేయాలని. తర్వాత మిగిలిన ఇంకొక 96 వచ్చేటప్పటికి 114 + 96 అనమాట. ఇంకో 96 వచ్చేటప్పటికి మనం ప్రిపేర్ చేయాలి, మన దగ్గర ఇండియాలో ఇండజనస్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది పార్ట్ అనమాట. సో ద రిమైనింగ్ 96 jets will manufacture in India. ఇది డీల్ అనమాట.
ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి కాంటెక్స్ట్ అనమాట. సో దెన్ దిస్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్. దీనిలో 114 రైఫిల్ ఫైటర్ జెట్స్ ఫ్రమ్ ఫ్రాన్స్ ఫర్ ఐఏఎఫ్. ఈ 114లోనే ఇంకొక కాంటెక్స్ట్ కూడా ఉంది. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 114, ఈ 114లో 18 వచ్చేటప్పటికి 18 ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ విల్ బీ ప్రొక్యూర్డ్ ఆఫ్ ద షెల్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రెంచ్ డిఫెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్. ఫ్రెంచ్ డిఫెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ నుంచి ఆల్రెడీ వీళ్ళు తయారు చేసిన వాటి నుంచి 18 తీసుకుంటున్నాం ఈ దీనిలో. తర్వాత 96 వచ్చేటప్పటికి ఈ 114లో ఇవి అనమాట. ఈ 18 తీసేగా ఇంకెంత ఉంటాయి, 98 ఉంటాయి ఎస్ఆర్లో. ఆ 98 ఏంటి అంటే వీళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర తయారు చేసి పంపిస్తారు. దట్స్ అ డీల్. టోటల్ 114 ప్లస్ 96 అనమాట. 96 ఇక్కడ. ఈ 96 ఏమవుతుంది, 210 మొత్తం జెట్స్ అనమాట. అవి 210 టోటల్ జెట్స్. ఈ 114లో 18 ఆల్రెడీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వాటిని ఇస్తున్నారు. మిగిలిన 98 ఏంటి అంటే తయారు చేసిస్తారు. అవి కాకుండా ఇంకా 96 ఉన్నాయి కదా, ఆ 96ని ఇండియాలో ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఇస్తారు. మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇన్ ఇండియా, దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్. సో ఆన్సర్ ఈ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ADB, Asian Development Bank, provided $182 million assistance to which state for the strengthening disaster management అంటున్నాడు. బిహార్, ఒడిస్సా, అస్సాం, వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ సిక్కిం ఇచ్చాడు. ఈ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. సో దన్న ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే ఏడీబీ అప్రూవ్డ్ కదా. ఏడీబీ మనం చెప్పుకున్నాం కూడా, అస్సాం అని చెప్పుకున్నాం. ఇస్ ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. అస్సాంకి అప్రూవ్ చేసింది. సో ఏడీబీ అప్రూవ్డ్ $182 million to strengthen Assam's Assam's resilience against floods. Resilience against ఫ్లడ్స్ని తట్టుకునే విధంగా. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే రివర్ బ్యాంక్ ఎరోషన్ along Brahmaputra river. This is one. దీనికోసం అనమాట. బ్రహ్మపుత్ర రివర్ బ్యాంక్ ఎరోషన్ తర్వాత ఫ్లడ్స్ నుంచి తట్టుకోవడానికి అనమాట. అస్సాం టు స్ట్రెంథెన్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ విత్ $182 million ADB ఫండింగ్ అనమాట. ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ దిస్ పర్టికులర్ వన్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ హియర్. బ్రహ్మపుత్ర రివర్ నుంచి ఫ్లడ్స్ని వాటిని హోల్డ్ చేసుకోవడానికి, కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి అనమాట, టర్న్ చేయడానికి. దట్ ఈస్ అ డీల్. ఇక్కడ మనం అస్సాం కనుక చూసామనుకోండి, అస్సాం మనకి ఇంకా చాలా చాలా కాంటెక్స్ట్లో న్యూస్లో ఉంది. రీసెంట్గా చాలా టాపిక్స్ వీటికి రిలేటెడ్గా మనం చెప్పుకున్నాం. రీసెంట్ పార్ట్లో ఏంటి అంటే ఎలివేటెడ్ కారిడార్, ఖజరంగా ఎలివేటెడ్ కారిడార్ దెన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 6,950 crore రూపీస్ తోటి అస్సాంలో ఎలివేటెడ్ కారిడార్. సో దానికి ఎక్స్టెన్షన్ కొంచెం హంగులు అనమాట. సో ఫస్ట్ స్టేట్, అస్సాం ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఎయిత్ పే కమిషన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఫస్ట్ స్టేట్గా కూడా అస్సాం మనకి న్యూస్లో ఉంది. అంతేకాకుండా అస్సాం అండ్ మధ్యప్రదేశ్ వైల్డ్ లైఫ్ యానిమల్ ఎక్స్చేంజ్ అగ్రిమెంట్కి వచ్చాయి రీసెంట్గా. వైల్డ్ లైఫ్ యానిమల్ ఎక్స్చేంజ్ అగ్రిమెంట్కి టర్న్ అవ్వడం జరిగింది రీసెంట్ పార్ట్లో. అంతేకాకుండా నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో ఇండియా సిల్క్ 25-26 నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ కాంపిటీషన్, ఇండియా సిల్క్ కాంపిటీషన్ వాజ్ హెల్డ్ ఎట్ అస్సాం. ఇది అస్సాంలోనే జరిగింది. సో రీసెర్చర్స్ కోసం కొత్త స్కీమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అస్సాం గవర్నమెంట్. రీసెర్చర్స్ కోసం ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన స్కీమ్ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ. ఫర్ రీసెర్చర్స్ దే ఇంట్రడ్యూస్ ఎ స్కీమ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఫర్ ద రీసెర్చర్స్, అటల్ విచాల్ అగ్రగామి యోజన.
అటల్ విచాల్ అగ్రగామి యోజన. దిస్ ఇస్ ద స్కీమ్ అనమాట. ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై అస్సాం గవర్నమెంట్. అస్సాం, దట్స్ అ పార్ట్. సో ఏడీబీకి మనం ఏడీబీ కాంటెక్స్ట్ కనుక వచ్చామనుకోండి, ఇక్కడ అగ్రిమెంట్ జరుగుతుంది ఏడీబీ తోటి కదా. ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ గురించి కనుక మనం చూస్తే ఏడీబీ, సో మనకి తెలుసు ఏడీబీ వచ్చేటప్పటికి ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కింద చెప్పుకుంటాం. ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కింద మనం దీన్ని డిస్కస్ చేస్తాం. ఇట్స్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఏడీబీ హెడ్ క్వార్టర్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ at present హెడ్ క్వార్టర్స్ ఒకటి. తర్వాత పోతే మనకి కావాల్సిందండి మెంబర్ నేషన్స్. మెంబర్ నేషన్స్ వచ్చేటప్పటికి 69 మెంబర్ నేషన్స్, మనకి 69 మెంబర్ నేషన్స్ ఉన్నాయి ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్లో. అండ్ లైక్ దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేటప్పటికి ఫిలిప్పైన్స్, మనకి ఫిలిప్పైన్స్, మాండలుయాంగ్ ఆఫ్ ఫిలిప్పైన్స్, మాండలుయాంగ్ ఆఫ్ ఫిలిప్పైన్స్. అందరూ మనీలా అంటారు, బట్ మాండలుయాంగ్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దట్. మెట్రో మనీలా అంటారు, బట్ ఎనీవేస్ మనీలా అనొచ్చు. మనీలా ఫిలిప్పైన్స్ అనమాట. మాండ్యూలాంగ్ ఆఫ్ మనీలా విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఫిలిప్పైన్స్ అనమాట. 69 మెంబర్ నేషన్స్ కంట్రీస్. అండ్ ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేటప్పటికి దిస్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ప్రెసిడెంట్, దెన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ ప్రెసిడెంట్ 2026 నాటికి మసాటో ఖాండా, present the president of this particular group anamata. That is one. So moving to the next one, yeah, have a look at this particular one. Which state police recently launched Operation Prahar phase 2? Operation Prahar phase 2 ఏ స్టేట్ అంటున్నాడు. సో హర్యానా, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్, పంజాబ్ అండ్ గుజరాత్ ఇచ్చాడు. దట్ ఈస్ పంజాబ్, కరెక్ట్ వన్. Answer D is the correct answer here. So Punjab police launched the phase 2 of the Operation Prahar. Phase 2. Then the objective is that to intensify action against gangsters and wanted criminals. That's the context ఇక్కడ. ఈ వాంటెడ్ క్రిమినల్స్ని తర్వాత పోతే వీళ్ళని ఇంటెన్సిఫై చేయడానికి వీళ్ళ యాక్టివిటీస్ని, గ్యాంగ్స్టర్స్ అండ్ క్రిమినల్స్ యొక్క యాక్టివిటీస్కి అగెనిస్ట్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఆపరేషన్ ప్రహార్. సో యాక్షన్ అగేన్స్ట్ గ్యాంగ్స్టర్స్ అండ్ వాంటెడ్ క్రిమినల్స్. అండ్ దిస్ phase follows the success of phase 1 అనమాట, in which over 3,000 people were arrested and 69 weapons were recovered. Phase 1లో they arrested 3,000 people అనమాట. They arrested 3,000 people and దాదాపుగా 69 weaponsని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నారు అనమాట. సో అలాగే ఈ కాంటెక్స్ట్ phase 2లో ఏంటి అంటే ఆపరేషన్ ఫోకసెస్ ఆన్ క్రాకింగ్ డౌన్ ఆన్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ నెట్వర్క్స్ అక్రాస్ పంజాబ్. And citizens are encouraged to support the drive by anonymously sharing information on the criminals through the anti-gangster helplines అని కూడా ఇక్కడ helplines ని కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. స్టేట్ అదేది అని అంటే ఇట్స్ పంజాబ్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇన్ విచ్ సిటీ వాజ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ మ్యూజిక్ రోడ్ రీసెంట్లీ బిల్ట్? మ్యూజిక్ రోడ్. సో అంటే అక్కడ ఆ రోడ్ మీద మనకి డైరెక్షన్స్ సింబల్స్ అవి ఉంటాయి కదా, ఇలా మ్యూజిక్ సింబల్ ఏదైతే ఉందో ఆ మ్యూజిక్ సింబల్ తోటి ఆ రోడ్ని డెకరేట్ చేశారనమాట. సో ఇట్స్ ఢిల్లీ, నో ఇట్స్ నాట్ ఢిల్లీ, నాట్ చెన్నై, ఇట్స్ ముంబై, కరెక్ట్ వన్. నాట్ కలకత్తా, నాట్ హైదరాబాద్. సో ఇండియాస్ ఫస్ట్ మెలోడీ రోడ్, ఇండియాస్ ఫస్ట్ మెలోడీ రోడ్ was built on Mumbai coastal road. Mumbai coastal road, and at a speed of 70 to 80 km per hour,
the tire friction products produces the tune of Jeho. So 70 to 80 kilometer speed కనుక 70 or 80 kilometer per hour కనుక స్పీడ్ కనుక టర్న్ అయితే ఆ రోడ్లో, సో అక్కడ దెన్ ఫ్రిక్షన్ ప్రొడ్యూసెస్ జైహో సాంగ్ ఉంది కదా, జైహో మన సాంగ్ టర్న్ అయిపోతుంది అనమాట. 70 నుంచి 80 స్పీడ్ కనుక దాటి కనుక అక్కడ మూవ్ అవుతూ ఉంటే ఆ రోడ్లో, సో the friction of the tires friction produces a song Jaiho anamata. So Mumbai has introduced India's first ever melody road, a special stretch that plays the famous song Jaiho as vehicles passes over at a fixed speed anamata. This project was inaugurated by Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. Started by Devendra Fadnavis. So then that is a context here. A coastal road anamata. So city is a coastal road. The musical stretch is located on the northbound carrying way anamata. So that is a speciality of this particular one. Jeho song will play on this particular road if they passes 70 to 80 km per hour speed anamata. So answer C is the correct one. Moving to the next one. Recently, with whom has Indian Air Force conducted in situ air exercise? So then options ఇచ్చారు Thailand, Malaysia, Singapore, Sri Lanka and Malaysia రెండు ఇచ్చేటట్టున్నాడు. Then Myanmar అనుకుందాం. So this is not the option, this is not the one, this is not the answer. Then this is as well not, that is Thailand. Answer A is the correct one. With whom the Indian Air Force, then in situ air exercise anamata. Indian Air Force is conducting joint in situ air exercise. Indian Air Force with the Thai Royal Air Force anamata. Air Force Royal Thai Air Force అంటాం RTAF to improve the coordination and interoperability. To improve coordination and interoperability. Interoperability. That's a context. So ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఈజ్ డెప్లాయింగ్. ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కాంటెక్స్ట్ నుంచి మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం సుఖాయ్ SU-330 MKI ఎయిర్బోర్న్ వార్నింగ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, అవాక్స్ ఉంది కదా, అవాక్స్ ఎయిర్బోర్న్ వార్నింగ్ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనమాట. అండ్ airborne early warning and control system, AEW and C. And IL-78 mid-air refueling aircrafts anamata. Mid-air refueling aircrafts అంటే మధ్యలోనే ఎయిర్క్రాఫ్ట్కి యుద్ధం మధ్యలోనే ఎయిర్క్రాఫ్ట్కి ఫ్యూయల్ ఫిల్ చేసుకునే ట్యాంక్ మోడల్స్ అనమాట. సో వీటిని ఇండియా ప్రజెంట్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో దిస్ ఇస్ ఎయిర్బోర్న్ వార్నింగ్ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఇది వచ్చేటప్పటికి ఎయిర్బోర్న్ వార్నింగ్, ఎర్లీ warning and a control. Early warning and control. This is the context. Answer A is the correct one. Moving to the next one. Recently, the central government has approved 3.25 lakh crore deal for Harmony Dassault Rifle jets. ఇది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. 114 కదా, 114
That's the context here. Moving to the next one. Recently, where the country's second tulip garden been inaugurated? Tulip garden. Second tulip garden అంటున్నాడు. So like the country's second tulip garden has been established in Pithoragarh district of Uttarakhand అనమాట. Pithoragarh district of Uttarakhand. So Uttarakhand, the garden is situated in this Pithoragarh district of Uttarakhand in the elevation of 2,298 meters అనమాట. ఎలివేషన్ అంటే ఎత్తులో అనమాట. అంత ఎత్తులో దీన్ని ఈ గార్డెన్ హోల్డ్ అవడం జరిగింది. దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్ అండ్ ద సెకండ్ మేజర్ తులిప్ గార్డెన్ ఇన్ ఇండియా. దెన్ ఇది సెకండ్ తులిప్ గార్డెన్ మనకి ఫస్ట్ది ఎక్కడ ఉంది అని అంటే ఫస్ట్ తులిప్ గార్డెన్ మనకి తులిప్ గార్డెన్ అంటే తులిప్ ద ఫ్లవర్ మోడల్ అనమాట. సో ఆ స్పెషల్ ఫ్లవర్ మోడల్ అది. ఇది ఫస్ట్ మాట వచ్చేటప్పటికి మనకి ద తులిప్ గార్డెన్ ఇండియా ఆఫ్టర్ ద ఇందిరాగాంధీ మెమోరియల్ తులిప్ గార్డెన్ అనమాట. ఇందిరాగాంధీ మెమోరియల్ తులిప్ గార్డెన్ ఇన్ శ్రీనగర్ అనమాట. ఇన్ శ్రీనగర్, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. So the garden was developed by the research wing of the Uttarakhand Forest Department అనమాట. సో ఇన్ అ స్పాన్ ఆఫ్ 50 హెక్టార్స్లో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట. ఇంకొకటి నెక్స్ట్ది ప్లాన్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ది మనకి హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ అనమాట, మనకి end of this February. Then they are planning to get introduced one more in Himachal Pradesh. There is a context here. Tulip garden. Answer ikkada vachetappadiki maniki Uttarakhand kada. Answer B is the correct one. Moving to the next one. Recently, where has India's first musical road unveiled? Already మనం చెప్పేసుకున్నాం. It's Mumbai road kada, Mumbai coastal line. Answer B is the correct one here. So then recently Sarvam AI of which country has surpassed the Google Gemini and ChatGPT? So then Sarvam AI of artificial intelligence model of which country has surpassed Google Gemini, Google's Gemini ఒకటి, తర్వాత ChatGPT వీటిని సర్పాస్ చేసేసింది. ఈ సర్వం AI అంటున్నాడు. ఇది ఎక్కడిది అని అంటున్నాడు. సర్వం AI is a startup based in India అనమాట. Is a startup based AI from which country? It's not China, not Japan, South Korea. It's from India anamata. Answer D is the correct one. So then which outperformed the Google Gemini and OpenAI's ChatGPT on India's specific benchmarks anamata. The company is this particular Sarvam AI. Sarvam is a startup company. It's the AI kabatti, artificial intelligence kabatti, then it's given as Sarvam anamata. The startup company is a Karnataka based one anamata. Karnataka based one. So that is a special thing ikkada. Sarvam AI's model including Sarvam Vision and performed better than the competitors on different characteristics అనమాట. సర్వం విజన్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. సర్వం విజన్ 3D పారామీటర్ మోడల్. యాక్యురసీ కూడా చాలా క్విక్ యాక్యురసీ తోటి మిగిలిన వాటితో కంపేర్ చేస్తే చాలా అడ్వాన్స్డ్గా ఉందన్నమాట. సో సర్వం AI ఫోకసెస్ ఆన్ ఇండిక్ లాంగ్వేజెస్, ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ అన్నిటి మీద ఫోకస్ చేస్తుంది. ఫోకసెస్ ఆన్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్. That is the context. So then it surpassed the global existing mechanisms. This is a significant milestone for made in India technology anamata.
ఈ స్టార్టప్ వచ్చేటప్పటికి సర్వం వచ్చేటప్పటికి దీన్ని 2023లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఈ స్టార్టప్ని ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 2023 by Dr. Vivek Raghavan, and Dr. Pratyush Kumar. Vivek Raghavan and Pratyush Kumar, the founders of this particular one anamata. Sarvam Karnataka based one. Moving to the next one. Who is the author of the book 4 Stars of Destiny? 4 Stars of Destiny. 4 stars అంటున్నా. సో మనకి ఆర్మీలో వాటిలో ఈ 4 stars ఉంటాయి కదా బ్యాడ్జ్ మీద, దాని కాంటెక్స్ట్ అనమాట. జనరల్ బిపిన్ రావత్ బిపిన్ రావత్ వాజ్ పాస్డ్ అవే కదా ఇన్ ఫస్ట్ సిడిఎస్ అనమాట. ఫస్ట్ సిడిఎస్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్, ఫస్ట్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ బిపిన్ రావత్, హీ పాస్డ్ అవే. మనోజ్ ముకుంద్ నారేవాన్, ఎస్ రైట్ ఆన్సర్. So answer B is the correct one here we have. So 4 Stars of Destiny is the autobiography of Swiya Charitra anamata. Autobiography of General Manoj Mukund Narevan. And then former chief of the army staff. The former chief of army staff, COAS anta, chief of army staff. Chief of army staff. So this Narayan about his own life and military career. He wrote his military career and own life. వాటి గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగిందనమాట ఈ బుక్లో. సో దెన్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి సిఓఏఎస్ వచ్చేటప్పటికి చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ప్రజెంట్ దట్ ఈస్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్. So then second Anil Chauhan CDS kada. Anil Chauhan CDS. Let me erase this particular one. COSF అనుకున్నాం కదా ఫస్ట్ ది. COAS అనుకున్నాం కదా. చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ వచ్చినప్పుడు ఉపేంద్ర ద్వివేది కదా. జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది. ఈజ్ ఇన్ నెంబర్ మనకి 30th చీఫ్ అనమాట. Chief of Army Staff, 30th Chief of Army Staff. So that is a part. తర్వాత మనకి Chief of Air Staff చూద్దాం. ఇది వచ్చేటప్పటికి ఆర్మీ స్టాఫ్, చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్. ఎయిర్ స్టాఫ్ వచ్చేటప్పటికి మనకు తెలుసు, బాగా చాలాసార్లు మనం డిస్కస్ చేసాం కూడా. ఎయిర్ మార్షల్ అమర్ప్రీత్ సింగ్. అమర్ప్రీత్ సింగ్ వచ్చేటప్పటికి లైక్ 27th చీఫ్ అనమాట. 27th చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ స్టాఫ్. తర్వాత చీఫ్ ఆఫ్ మనకి నేవీ స్టాఫ్ కూడా ఉంటారు. చీఫ్ ఆఫ్ నేవీ స్టాఫ్ ఆర్ నేవల్ స్టాఫ్, నేవీ ఆర్ నేవల్. అడ్మిరల్ దినేష్ కుమార్ త్రిపాఠి. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. నావల్ వచ్చేటప్పటికి త్రిపాఠి, ఈయన వచ్చేటప్పటికి ద్వివేది, జనరల్ ద్వివేది. సో హీజ్ ఇన్ నెంబర్ 26th వన్ అనమాట. 26th చీఫ్ ఆఫ్ నావల్ స్టాఫ్, CONS, ఇండియన్ నేవీ స్టాఫ్. వీళ్ళందరూ ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటారంటే సిడిఎస్ కంట్రోల్లో ఉంటారు. చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ అంట, ఆర్ చీఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్. త్రిదళాలు ఎవరి హ్యాండ్ ఓవర్లో ఉంటాయంటే ద ప్రెసిడెంట్. ఎనీవేస్, సో వీళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు అంటే దెన్ చీఫ్ ఆఫ్ ద డిఫెన్స్ స్టాఫ్ జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ అనమాట.
General Anil Chauhan. అనిల్ చౌహాన్ హిజ్ సెకండ్ చీఫ్ అనమాట, సెకండ్ సిడిఎస్ అనమాట. ఫస్ట్ సిడిఎస్ మనం చెప్పుకున్నాం బిపిన్ రావత్. బిపిన్ రావత్ ఫస్ట్ సిడిఎస్ అనమాట, బిపిన్ రావత్. దట్ ఈస్ అ కాంటెక్స్ట్ హియర్. సో ఇవి మస్ట్ మనకి ఈ ఆటోబయోగ్రఫీ వచ్చింది కాబట్టి దానికి రిలేటెడ్గా చెప్పుకున్నాం. 4 Stars of the Destiny is a autobiography of General Manoj Mukund Narevan. So that is the context here. So then these are the MCQs for this particular day. We'll discuss or we'll meet in this next day with the continuation of more and more MCQs. Thank you and all the best.